In today's class, we shall be looking into poem 9th standard English, Stopping by Woods on a Snowy Evening, written by Robert Frost. One minute. Read through the what and all we are going to look into this class today. We'll be having poem summary, revision of poetic devices, discussion of question and answer, and a quick thought for the day. Whose woods these are, I think I know. His house is in the village, though. He will not see me stopping here to watch his woods fill up with snow. My little horse must think it queer to stop without a farmhouse near. Between the woods and frozen lay the darkest evening of the year. He gives his harness bells a shake to ask if there is some mistake. The only other sounds the sweep of easy wind and downy flake. I'm so sorry, of easy wind and downy flake. The woods are lovely, dark and deep, but I have promises to keep, and miles to go before I sleep, and miles to go before I sleep. இந்த ஒரே வாக்கியம் மறுபடியும் சொல்லப்பட்டிருக்கு. Towards the end, the same sentence, the lines have been repeated. So we tell in English, it a figure of speech as repetition. ஒரே லைன் மறுபடியும் உபயோகிக்கப்படுறதுன்னா அதை ரெப்பிட்டேஷன் அப்படின்னு ஃபிகர் ஆஃப் ஸ்பீச்சில் நம்ம சொல்லுவோம். So why they have repeated these two lines again and again? So he tells us that he has a responsibility of fulfilling many goals. He has lot of responsibilities before he dies. இறந்து போகிறதுக்கு முன்னாடி நிறைய கடமைகளும் பொறுப்பும் இருக்கு முடிக்கிறதுக்கு. ஸோ ஹியர் ஸ்லீப் மீன்ஸ் டெத், இறந்து போகிறது, இறப்பு. அதுதான் ஸ்லீப்னு சொல்லப்பட்டிருக்காங்க. In poet's view, sleep refers to death. Okay, so whose woods these are? I think I know. His house is in the village, though. He will not see me stopping here to watch his woods fill up with snow. The first stanza 1 is this. The poet seems to know the owner of the woods. இந்த போயட்டுக்கு அவருக்கு தெரிஞ்சிருக்கு யார் இந்த காட்டினுடைய ஓனர். woods refers to forest. woods refers to forest. It means forest over here. இந்த காட்டினுடைய ஓனர் யார் அப்படிங்கிறது இந்த போயட்டுக்கு தெரிஞ்சுக்கு. ஓனர் must be residing in a village. அவர் ஒரு கிராமத்துல தான் வசிச்சுட்டு இருப்பார் அப்படின்னு நினைக்கிறார். He does not know that the author has stopped in the woods. இவர் இந்த So the poet, he feels that he knows the owner of the woods. He feels that the owner must think this author has stopped somewhere in the mid of the forest. காட்டுல நடுவில் நிப்பாட்டி இருக்காரு இந்த ஆத்தர் அப்படின்னு இந்த காட்டினுடைய ஓனர் அவருக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறார் இவர். So the poet seems to know the owner of the woods. The owner must be residing in the village. அவர் ஒரு கிராமத்துல தான் வசிச்சுட்டு இருக்கணும். கண்டிப்பா இந்த ஓனர், இந்த காட்டினுடைய ஓனர் கண்டிப்பா இந்த கிராமத்துல தான் வசிச்சுட்டு இருக்கணும். அவர் ஏன் இவர் நடுப்புல நிப்பாட்டிருக்கார் அப்படிங்கிறது தெரியாது. So he does not know. So in this stanza, if at all we come across the rhyming words no, though, snow, all these three words seems to be rhyming. ஒரு லைன்ல இருக்கிற கடைசி வார்த்தையும் அடுத்த லைன்ல இருக்கிற கடைசி வார்த்தையும் ஒரே சத்தத்தை கொடுக்கறதுன்னா அதை ரைமிங் வேர்டுன்னு சொல்லுவோம். இந்த 4 லைன்ல 3 லைன்லயுமே ரைமிங்கா இருக்கு. ஃபர்ஸ்ட், செகண்ட் அண்ட் ஃபோர்த். ஸோ இந்த இதுலயே நம்ம figure of speech-யும் நம்ம தெரிஞ்சிடலாம். We will learn the figures of speech also here itself. So first I'll underline the last word in every line. ஒவ்வொரு லைன்லயும் இருக்கிற கடைசி எழுத்தை வார்த்தையை நான் அண்டர்லைன் பண்ணிக்கிறேன். இதை வச்சுதான் நம்ம ரைமிங் வேர்ட்ஸ் என்னங்கிறத ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியும். So no, though, it is quite rhyming. Here
Does it sound the same with no and though? Not at all. அது வந்து தனியா இருக்கு. Snow is also having the same rhyming sound of no and though. ஸோ அதனால நம்ம என்ன பண்ணுவோம், ஃபர்ஸ்ட் அண்டர்லைன் பண்ணிடணும் வார்த்தையை. அப்புறம் நோக்கு வந்து ஒரு ஆல்பபெட் அசைன் பண்றோம், ஏன்னு. அடுத்த லைன்ல இருக்கிற கடைசி வார்த்தை தோ. ஸோ இட் இஸ் ஆல்சோ ஹேவிங் சேம் ரைமிங் சவுண்ட். It is also quite right, same having same rhyming sound. Here no. A-A-B. Snow is also having rhyming sound of no and though. So A-A-B-A is the rhyming scheme. இந்த 4 லைன்ல ரைமிங் வேர்ட்ஸ் வந்து நோ, தோ, ஸ்னோ. ரைமிங் ஸ்கீம்ங்கிறது ஏஏபிஏ. ஓகே, புரிஞ்சுதா ஏன் வந்து இந்த ரைமிங் ஸ்கீம் இப்படி கொடுக்கப்பட்டிருக்குங்கிறது? புரிஞ்சுதா எல்லாருக்கும்? Is anyone having any doubt with this figure of speech rhyming scheme? ரைமிங் வேர்ட்ஸ்னா ஒரே சத்தத்தை கொடுக்கக்கூடிய வார்த்தைகள் ஒரு லைன்ல கடைசி வார்த்தையாகவும் அடுத்த லைன்ல கடைசி வார்த்தையாகவும் வரலாம். இல்லாட்டி முதல் லைனும் மூணாவது லைனும் ரெண்டாவது லைனும் நாலாவது லைன் அப்படி வரலாம். இட் இஸ் த டிஸ்கிரிஷன் ஆஃப் தி போயட் ஹவு ஹி வாண்ட்ஸ் டு ஹாவ் ரைமிங் வேர்ட்ஸ். அது போயட்டினுடைய விருப்பப்படி தான் இந்த ரைமிங் வேர்ட்ஸ் இருக்கும். ஓகே, தட் இஸ் ஹிஸ் டிஸ்கிரிஷன் டோட்டலி. So coming next is alliterated words. So having consonant letters in the and having in the beginning itself. It is in the beginning of the lines itself. Whose woods? These think. Third line la watch woods. So A E I O U இதெல்லாம் வந்து vowel letters. Consonant lettersலாம் என்னலாம்? இந்த A E I O U தவிர இருக்கிற எழுத்துக்கள் எல்லாமே consonant letters. ஸோ இங்கே கவனிச்சோன்னா ஆரம்பத்திலேயே இருக்கு. ஆரம்பத்திலேயே இருக்குன்னு எப்படி மேம் சொல்றீங்க? சரி, ஆரம்பத்துல நான் சொல்றது ஹூஸ்ங்கிறதுல முதல் எழுத்து W, வுட்ஸ்ல வந்து முதல் எழுத்து W. ஸோ வ ஹூஸ், வ வுட்ஸ். ஸோ இட் இஸ் ஹேவிங் சேம் கான்சனன்ட் லெட்டர்ஸ் and it is besides பக்கத்து பக்கத்து வார்த்தைகளாவே இருக்கு. At times it might be in the first and fourth word may be having same consonant letters. In this poem we are having these words as alliterated words. These think. Whose woods? These are I think. So இங்க பார்த்தோம்னா I'll underline. After R and I we are finding this word T, think. These letters. Repetition of certain word in the beginning of successive lines or repetition of a word at the beginning of sequence of a sentence or paragraph or lines. It is called as alliteration. 8th standard poem நம்ம இந்த poem ஞாபகம் இருக்கும். Something special about a father's love. So something special, sir something, sir special. So those two words are coming next to each other and having the consonant letters. S வந்து consonant letter தானே, ஸோ அதனால அது alliterated words அப்படின்னு சொல்லுவோம். சம்திங் ஸ்பெஷல் நீங்க எழுதணும் அப்படின்னா சம்திங் ஹூஸ் ஹைஃபன் போட்டு வுட்ஸ் செமிகோலன் போடணும் அடுத்த வார்த்தையை எழுதுறதுக்கு முன்னாடி. If there are more than 2 pairs of alliterated words, you have to separate it with the semicolon. Okay, in first line whose woods, these think. In third line watch woods. Okay, we move on to the next stanza. So first stanza என்ன சொல்ல வராரு? போயட் வந்து காட்டினுடைய ஓனர் யாருங்கிறது தெரிஞ்சிருக்கும் அப்படின்னு அவர் நினைக்கிறார். He thinks that the owner is also residing in the same village. அவருமே இந்த கிராமத்தை தான் வசிக்கிறாரு. ஏன் காட்டுல நடுவுல
இவ்வளோ பெரிய அடர்ந்த காட்டுல ஏன் நடுவுல நிப்பாட்டியிருக்காருங்கிறது தெரியாது, அவருக்கு தெரிஞ்சிருக்காது அப்படின்னு இவர் சொல்றார். நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட் மூவ் ஆயிருக்கா? Has next slide moved on? அடுத்த slide move ஆயிருக்கா? Okay. Let me read out the second stanza. My little horse must think it weird. Weirdனா strange. வினோதமா தோணிருக்கும் என்னுடைய குதிரைக்கு. ஏன் நம்மளுடைய முதலாளி இந்த இடத்துல நிப்பாட்டியிருக்காரு திடீர்னு அப்படின்னு அதுக்கு வினோதமா தோணிருக்கும் அப்படின்னு அவர் சொல்ல வர்றார். To stop without a farmhouse near. ஃபார்ம் ஹவுஸ் நியர், எந்த ஒரு ஃபார்ம் ஹவுஸுமே கிட்டக்க இல்லை, ஏன் அவர் இந்த இடத்துல திடீர்னு நிப்பாட்டணும். பிட்வீன் த உட்ஸ் அண்ட் த ஃப்ரோசன் லேக் த டார்க்கஸ்ட் ஈவினிங் ஆஃப் தி இயர். இந்த பக்கம் பார்த்தா அடர்ந்த காடு, அந்த பக்கம் பார்த்தா உறைஞ்சு போன ஒரு ஏரி. இதுக்கு இடையில ஏன் நம்மளுடைய ஓனர் why has he sorry why has my why has this author stopped in between the forest, between the woods and the lake that is frozen with snow? Why has this poet stopped in this? That is the question of this horse. The darkest evening of the year, between the woods and the frozen lake, the darkest evening of the year. இது போல ஒரு இருட்டு இந்த வருஷத்துலயே இருக்க முடியாது. இன்னைக்கு தான் அவ்வளோ இருட்டா இருக்கு. The horse is feeling that this is the darkest evening of the year. My little horse must think it weird to stop without a farmhouse near. Between the woods and the frozen lake, the darkest evening of the year. The poet's horse must have thought it strange. இந்த குதிரைக்கு வந்து வினோதமா தோணிருக்கும் அப்படின்னு இந்த போயட் சொல்றார். டு ஸ்டாப் அட் அ பிளேஸ் வேர் தெர் இஸ் நோ ஃபார்ம் ஹவுஸ். இந்த ஒரு இடத்துல எந்த ஒரு ஃபார்ம் ஹவுஸுமே இல்லை தங்கறதுக்கு, ஏன் இந்த இடத்துல நிப்பாட்டணும் நம்மளுடைய முதலாளி அப்படின்னு இந்த குதிரைக்கு தோணியிருக்கலாம். பிட்வீன் த உட்ஸ் அண்ட் த லேக் தட் இஸ் ஃப்ரோசன் வித் ஸ்னோ. அப்படியே இந்த பனியில் அப்படியே உறைஞ்சு போயிருக்கு இந்த ஏரியே. இந்த பக்கம் பார்த்தா அடர்ந்த காடு, இந்த பக்கம் பார்த்தா இந்த ஏரி அப்படியே பனியால் அப்படியே உறைஞ்சு போயிருக்கு. இட் ஹஸ் ஃப்ரோசன் ஆன் அன் ஈவினிங் விச் ஹேப்பன்ஸ் டு பி த டார்க்கஸ்ட் ஒன் ஆஃப் த இயர். இந்த வருஷத்துலேயே இந்த சாயங்காலம் தான் அவ்வளோ இருட்டா தோணப்பட்டிருக்கு. So rhyming words are queer, near, ear. Again the rhyming scheme is AABA. Alliterated words my and must. You write down. I'll wait for a minute. Please make a note of it. I'll wait for a minute. Then I will continue with the next stanza. There are no other alliterated words in the given stanza, right? Only these words seem to be alliterated words. Okay, we move on to the next stanza. இது வரைக்கும் ஏதாச்சும் டவுட் இருக்கா இந்த ரெண்டு ஸ்டான்ஸால நான் இப்போ சொல்லி கொடுத்த வரைக்கும்? எனி டவுட்ஸ் டு எனிஒன்? Okay, thinking that there are no doubts, I'm moving ahead with third stanza.
He gives his harness bells a shake to ask if there is some mistake. The only other sounds the sweep of easy wind and downy flake. ஹார்னஸ் அப்படின்னா இந்த ஸ்ட்ராப் இருக்கும் இல்லையா, இந்த குதிரைக்கு கட்டப்பட்டிருக்கும் இந்த கழுத்துக்கும் தான் உடம்புக்கும். இப்போ குதிரை ஓட்டுறவங்க இதை பிடிச்சிட்டு ஓட்டணும்னா there would be a rope which is being tied to its nose and its other body, to its body. So it is tied to a cartridge. Flake, சிறு சிறு துண்டங்கள், இந்த ஸ்னோய் ஃப்ளேக்ஸ், இங்கே இந்த பிக்சர் காமிச்சிருக்கேன் பாருங்க. ஸ்னோய் ஃப்ளேக், ஸ்னோ ஃப்ளேக்ஸ்னால் எப்படி இருக்கும்னு, அப்படியே இந்த பனிமழை இதுக்குண்டா இருக்கா போல. That is called as snowflakes. A small piece of snowflake which is mentioned in this poem. The horse expresses his surprise by shaking his harness bells as if to know whether there is anything wrong with the situation. அப்படியே அது உலுக்கிய சத்தம், மணி கட்டியிருப்பாங்கல்ல, என்னமோ வித்தியாசமா இருக்கே, வினோதமா இருக்கே, ஏதாவது தப்பா நடக்கிறதோ, ஏதோ ஒரு விஷயம் சரியா இல்லைங்கிற மாதிரி இந்த குதிரைக்கு தோன்றுறது. It is expressing that something is wrong in the given situation. The only other sound that could be heard is the blowing of the breeze and the fall of the snowflakes. அப்படியே நிசப்தமா இருக்கு. வேற என்ன சத்தம் கேட்குது இந்த இடத்துல அப்படின்னா, காத்தினுடைய சத்தமும் இந்த பனி பொழியுறது இல்லையா அந்த ஃப்ளேக்ஸ்னுடைய சத்தமும் அப்படியே மெதுவா கேட்குறது. The only sound that could be heard over here is blowing of the breeze and the fall of the snowflakes. In this given stanza, the poet tells that the horse is feeling quite strange. இந்த குதிரைக்கு வந்து ஏதோ ஒரு விஷயம் வினோதமா தோன்றுது. ஏன் நம்மளுடைய முதலாளி இந்த மாதிரி ஒரு காட்டில் நிப்பாட்டிக்கணும், ஏதோ ஒரு விஷயம் தப்பா இருக்கே, ஏதோ ஒரு தப்பு நடந்திருக்கு. இந்த இடத்துல வந்து இந்த காத்தினுடைய சத்தமோ இல்லாட்டி இந்த பனிப்பொழிவினுடைய சத்தத்தை தவிர வேறு எதுவுமே கேட்கல. அது வந்து தான் கழுத்துல கட்டியிருக்க இந்த மணி அப்படி உலுக்கி அது ஏதோ சரியில்லைங்கிறத வந்து தெரிவிக்குது. It is showing that something is wrong over here in the given situation. So if at all we look into the rhyming words in the given stanza, I will underline the rhyming words. Okay, for those who are unable to or not yet understood, it might help them. Shake is the last sound word in the given line. Last word in the given line. கடைசி வார்த்தை கொடுக்கப்பட்டிருக்கிற லைனில் கடைசி வார்த்தையை முதல்ல அண்டர்லைன் பண்ணிடலாம். ஷேக், தேர்ட் லைனில் வந்து செகண்ட் லைனில் மிஸ்டேக், தேர்ட் லைனில் ஸ்வீப், ஃபோர்த் லைனில் வந்து ஃப்ளேக். ஸோ ஷேக், மிஸ்டேக், ஃப்ளேக், ஆல் தி சவுண்ட்ஸ் டு பி ரைமிங். ஒரே சத்தத்தை தெரிவிக்கக்கூடிய வார்த்தைகளாக அது இருக்குது இல்லையா? Shake, mistake, flake. Sweep doesn't sound to be similar with these three words. ஒரு இந்த வார்த்தைக்கான சத்தத்தை தெரிவிக்கக்கூடிய வார்த்தையாவே இது இல்லை. So it is quite different. So what we'll do, if at all it's having the same sound, we will assign same alphabet. Correct? A, B. Sweep is quite different from other words. Flake is also having similar sound of shake and mistake. ஷேக்குக்கும் மிஸ்டேக்கும் என்ன சத்தம் வருதோ அதே சத்தம் தான் இதுக்கும் வருது. Except sweep, all the other words are having same sound. So the rhyming scheme is AA, BA. Now we'll move on to alliterated words. Alliteration-ங்கிறது ஐடென்டிஃபை பண்ணுறது. இந்த கொடுக்கப்பட்டிருக்கிற லைனில் எது வந்து வார்த்தைகள், நிறைய வார்த்தைகள் இருக்கலாம் இல்லையா alliterated words-ஆ. ஸோ அதனால நம்ம ஆன்சர் எழுதுறதுன்னு சொல்லுவோம். இந்த alliterated words in the given lines are அப்படின்னு மென்ஷன் பண்ணி எழுதணும். இந்த alliteration words in the given line அப்படின்னு சொல்ல மாட்டோம். The alliterated words in the above lines are his harness, semicolon, sound, sweep. இது வந்து ஒரு பேர். his harnessங்கிறது ஒரு பேர் ஆஃப் alliterated word, சவுண்டும் ஸ்வீப்பும் இன்னொரு பேர் ஆஃப் alliterated words. ஓகே, so by shaking his bell, the horse conveys the poet that something is wrong in the given situation. Why has his owner, அந்த முதலாளி ஏன் இந்த இடத்துல நிப்பாட்டிருக்காருங்கிறது தெரியல அந்த குதிரைக்கு. He feels something unusual. Make a note of it.
I will wait. Have you made a note? மேம் கேக்குதா? கேக்குது. The ஆ orange பாஸ் screen share. பண்ணிருக்கேன். Written the third stanzas, rhyming words, theme, alliterated words as well. Last stanza. The woods are lovely, dark and deep, but I have promises to keep, and miles to go before I sleep, and miles to go before I sleep. இந்த காடு அடர்ந்த காடு ரொம்ப அழகா ரொம்ப ஆழமா அட்ராக்டிவா இட் இஸ் லுக்கிங் வெரி டார்க் அண்ட் டென்ஸ் அடர்த்தியா இருக்கு. ஆனா the poet he feels that he has lot of responsibilities that he has to fulfill before he goes to sleep. Here he tells that here the sleep means the death. ஸ்லீப்புங்கிறது என்னத்தை குறிக்கிறது தெரிவிக்கிறதுனா டெத், இறந்து போகிறது. ஸோ அவர் இறந்து போகிறதுக்கு முன்னாடி நிறைய கடமைகளும் பொறுப்பும் இருக்கு முடிக்கிறதுக்கு அப்படின்னு அவர் சொல்றார். But the poet cannot stop there as he has many promises to fulfill. He has much more to achieve in life before his sleep, the everyday sleep or the eternal one. So rhyming words are deep, keep, sleep, sleep. Again the same repeated words. So you can generally mention it as deep, keep, sleep. So what is the rhyming scheme? All seems to be rhyming. Deep, keep, sleep. The same word is repeated in fourth line as well. So throughout this stanza, rhyming scheme is A, 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 A. What is the alliterated words over here? What are the alliterated words? Only one set of alliterated words. Dark and deep. D. D is the consonant letter. It is in the beginning of the word. லாஸ்ட் லெட்டர் கிடையாது. அந்த வார்த்தையினுடைய எழுத்தினுடைய சத்தமும்
அதுக்கு அடுத்தபடியா இருக்கிற வார்த்தையில இருக்கிற முதல் எழுத்து நுழை சத்தமும் ஒரே மாதிரி இருக்காது. ஓகே, இப்போ டார்க், ஹார்க் இல்லாட்டி கார்க்னு இதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அதை நம்ம சொல்ல முடியாது. அதை ரைமிங் வேர்டுன்னு சொல்லாமே தவிர ஆலிட்ரேட்டட் வேர்டுன்னு சொல்ல முடியாது. டீலேயே ஆரம்பிக்கிற இன்னொரு வார்த்தையாக தான் இருக்கணும். ஓகே, it should not be rhyming, but it should be having the same letters, the two consonant letters. So stanza 4 tells us the woods are very attractive, very dark and dense, but the poet cannot stop there as he has many promises to fulfill. இந்த இடத்துல அப்படியே நிப்பாட்டிட முடியாது, அப்படியே முன்னோக்கி போயிட்டே இருக்கணும். ஏன்னா நிறைய கடமைகள் பொறுப்புகள்லாம் இருக்கு நிறைவேற்றுறதுக்கு. So he has more things to achieve in life before his sleep, the everyday sleep or the eternal one. So has everyone understood meaning of every stanza that I have explained in this poem? Okay, we'll discuss the question and answers from this poem. Okay, 1 minute. Read the following lines and answer the following questions. He will not see me stopping here to watch his woods fill up with snow. Who does he refers to? He refers to the owner of the woods. இந்த காட்டினுடைய ஓனர், அவரை தான் ரெஃபர் பண்ணுறது. ஐடென்டிஃபை த சீசன் வித் தீஸ் லைன்ஸ். என்ன சீசன், என்ன காலம், இது ஒரு வெயில் காலமா, மழை காலமா, குளிர் காலமா? இட் இஸ் ஆப்வியஸ்லி வின்டர் சீசன் பிகாஸ் ஹி சேஸ் ரைட் இட் வாஸ் போயிங் வித் அ ஸ்னோய் ஃப்ளேக்ஸ். ஃப்ளேக்ஸ்னா இங்கே என்ன மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க, ஸ்னோ ஃப்ளேக்ஸ், இந்த பனி பொழியறது, பனி பொழியறது. ஸோ ஹீ ரெஃபர்ஸ் டு ஓனர் ஆஃப் தி woods and the season mentioned here is winter season. My little horse must think it weird to stop without a farmhouse near. Who is the speaker? The poet Robert Frost is the speaker. Why should the horse think it queer? ஏன் வந்து இது ஒரு வினோதமா இருக்குன்னு ஏன் இந்த குதிரைக்கு தோணணும்? There is no farmhouse near and it is night time. The wood is also very dark. So I'm so sorry. So the horse might think it's strange to stop here. எந்த ஒரு ஃபார்ம் ஹவுஸும் பக்கத்தில் இல்லை, இவ்வளோ இருட்டாக இருக்குது, ஏன் தன்னுடைய முதலாளி இந்த இடத்துல நிப்பாட்டிருக்காருங்கிறதுனால அந்த குதிரைக்கு வினோதமாக தோணிருக்கு. His owner hasn't stopped like this earlier. அவரோட அந்த குதிரையோட முதலாளி இந்த மாதிரி இது வரைக்கும் இதுக்கு முன்னாடி நிப்பாட்டினதில்லை, ஏன் அவர் இப்படி நிப்பாட்டணும்? ஸோ இட் இஸ் கிவிங் அ ஷேக் from its harness belt, right? So he says there is no farmhouse near and it is night time and the woods are dark. So the horse might think it's strange to stop over here. So this is the answer for second question. I'll wait for a minute. You can make note of the answers for first and second one. முதல் கேள்விக்கும் ரெண்டாவது கேள்விக்கான பதிலை நீங்கள் எழுதிக்கலாம். நான் ஒரு நிமிஷம் வெயிட் பண்ணிக்கிறேன். Someone has raised hand. You can, if you are unable to speak, kindly type it in the chat box and ask me your doubt. What is the doubt you are having? You have raised your hand. Please let me know.
If at all there are any coordinators in the given center, please help the student to ask me their doubt through the chat box. Make use of this chat box and ask me the question which they have raised. Chat boxல அவங்க கேட்குற கேள்வியை வந்து டைப் பண்ண முடிஞ்சா எனக்கு அதில் எழுதி அனுப்புங்க, so that I can answer the question. One more question is there. I'm sorry. Pick out the rhyming words. அந்த கொடுக்கப்பட்டிருக்கிற லைன்ல எது ரைமிங் வேர்ட்ஸ்? queer, near. Okay. He gives his harness bells a shake to ask if there is some mistake. Whom does he refers to in these lines? He refers to the horse. Why does he give his harness bells a shake? ஏன் வந்து அந்த குதிரை தான் கழுத்தில் கட்டியிருக்க அந்த மணிக்கு வந்து ஒரு குலுக்க குலுக்கி ஒரு சத்தத்தை ஏற்படுத்துது? Why is it giving a shake to its harness bell? He shakes the harness bells as if he is asking the poet whether there was any mistake in stopping at a wrong place. ஏதாவது ஒரு தவறுதலான இடத்துல நிப்பாட்டிட்டோமா, ஏதாவது தப்பா இருக்காங்கிறத தெரிவிக்கிறதுக்காக it is shaking its harness bell. How does the horse communicate with the poet? The horse communicates the poet by shaking his harness bells. அதால பேச முடியுமா என்ன? பேச முடியாதுல்ல. இந்த மாதிரி தான் கழுத்தில் கட்டியிருக்கிற அந்த மணி அதை ஒரு குலுக்கி இந்த இடத்துல ஏதோ தப்பா இருக்கு, சரியா இல்லையே அப்படிங்கிறத தெரிவிக்கிறதுக்கு the shaking is harness bells. I hope you have written the answer. Shall we move on to the fourth question? The woods are lovely, dark and deep, but I have promises to keep. How are the woods? The woods are lovely, dark and dense. Who does I refer to? I refers to the poet Robert Frost. What are the promises the speaker is talking about? Duties and responsibilities. கடமைகளும் பொறுப்புகளும் அவர் வாழ்க்கையில இருக்கிறது தான் அவர் வந்து இங்க promises அப்படின்னு சொல்றார். Duties and responsibilities in life are referred as promises. And miles to go before I sleep, and miles to go before I sleep. Why the poet has used the same line twice? ஏன் ஒரே லைன் வாக்கியத்தை வந்து மறுபடியும் சொல்லியிருக்கார்? Is not to emphasize, அழுத்தம் கொடுக்கறதுக்காக. ஏதோ ஒரு விஷயம் வந்து தான் பண்ணணும், தான் வந்து தன்னுடைய பொறுப்புகளும் கடமைகளும் இன்னும் இருக்கு முடிக்கிறதுக்கு, அதுக்கப்புறம் தான் இறந்து போகணும். Then only he can go to his eternal sleep. In order to emphasize the fact that he has to fulfill his duties and responsibilities before his death, the poet has used the same line twice. So இந்த வந்து figure of speech என்ன சொல்லுவோம்? Repetition. Explain miles to go before I sleep. Miles to go refers to leading the rest of his life until his death. So in next subsection C, we have to fill in the blanks. After a long travel, the poet entered a forest. So நமக்கு கொஷின்லேயே ஆன்சர்ஸ் வந்து பாக்ஸில் கொடுத்துருக்காங்க. எந்த வார்த்தை வந்து பொருத்தமாக இருக்கோ அதை நம்ம ஃபில்அப் பண்ணணும். He wondered to whom the wood belonged to. To whom the wood belonged to. He realized that the owner of the wood lived in a village. He thought that the owner would not be able to see him stopping in his woods to watch snow fill the woods. The poet felt that
The horse would think it would be very strange. Strange na enna vaarthai inga kuduthirukanga? Queer. QUEER. To stop near the woods as he had never before. He was actually standing between the woods and the frozen lake. The time was evening. The horse indicated that the poet has made a mistake by shaking its head. The poet felt that the woods are lovely, dark, and deep. He suddenly realized that he had worldly responsibilities which would not allow him to stand in the wood for a long time. So, in today's session, we have seen the meaning, the poem from Unit 1, Stopping by the Woods on a Snowy Evening, written by Robert Frost. A very simple poem, and it is for memorization. This is for long answer question. We will discuss this in next session. Okay, and move on to the next unit in upcoming class. I will stop it over here. Any doubts to anyone in today's class? One of the center raised their hand, but I am unable to get what is their doubt. என்ன டவுட்டுங்கிறது எனக்கு தெரிய வரல. If possible, please ask me. Fine. Let's stop over here. Thank you so much all of you. நன்றி. வாழ்க பாரதம், வெல்க தமிழகம்.